ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ರು? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್. So today we are going to discuss about one more lecture, class 11 zoology ಅಲ್ಲಿ human physiology ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ very first chapter. So that is about the digestion and absorption. And remember that in your syllabus, especially NCERT ಅಲ್ಲಿ, so rationalizing syllabus 2020-24 ಪ್ರಕಾರ ಈ syllabus ಅಂದ್ರೆ ಈ chapter remove ಆಗಿದೆ. But so we have to study for the NEET and KCET as well. NEET ಗೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ, ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್. ಓಕೆ, ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Human digestive system ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. There we are discussing about the alimentary canal. So is there any difference between human digestive system and the alimentary canal? Alimentary canal is a part of digestive system along with associated glands, right? So ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು alimentary canal ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೌತ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀತ್. ಮೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಟಂಗ್, ಟೀತ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀತ್ ಗಳು, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಟೀತ್ ನೇಚರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದಾಗೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೌತ್ ಮತ್ತೆ ಟೀತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್, ಈಸೋಫಾಗಸ್, ಸ್ಟಮಕ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆರ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್? ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನದು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್. Okay, that is called digestion. So digestion ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, digestion is nothing but breakdown of complex organic food into simple absorbable form. Whatever that food we are taking, that is always present in the form of a complex form. Complex ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? Constituents ಅಂತ ಕೇಳಿದೀರಾ? Have you heard about the food constituents? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಲಿಪಿಡ್ಸ್, ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ರಫೇಸಸ್ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಫುಡ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಫುಡ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಫುಡ್, ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. So after the digestion, they converted into absorbable form. Then only our body is able to absorb it and utilize it. So our process can now digestion anta heltivi. So digestion is nothing but it's a process of breakdown of complex organic substances or food into simple absorbable form. Convert ಮಾಡೋದು. Okay. So ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಇವಾಗ it's a form of catabolism, breakdown of substances. ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಕೆಲವು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಲ್ಲ. ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that includes both catabolism and anabolism. Catabolism, it is nothing but breakdown of substances. Anabolism is nothing but synthesis of substances. If something is breaking down, so something is being formed. ಈಗ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಡೈಜೆಷನ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊನೋಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್. ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ನಾವು ಬಂದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಆಮ್ನಿವೋರ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಫ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್, ಫ್ಯೂ ಆರ್ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್. ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ ದೇ ಫೀಡ್ ಆನ್ plants completely, and carnivores they feed on flesh, but we
eat both plant and animal things. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ digest both animal and plant components. Such a type of digestive system is called monogastric. Monogastric ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ where the digestive system is able to digest both animal and also plant components ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, next means of digestion ಗೆ ಬಂದ್ರೆ how we are digesting the food material. ಹೇಗೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫುಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟೂ ವೇಸ್, ಇನ್ ಟೂ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯು ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಟೀತ್, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಟಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸಲೈವಾ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಚರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ stomach, ಏನಾಗುತ್ತೆ, food gets digested mechanically. This is called mechanical digestion, mechanical process. So next, second one is chemical digestion. Chemical digestion. So that takes place in the presence of some enzymes. ಎಂಜೈಮ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಯೋಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಕೆಟಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡೈಜೆಷನ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಮೌತ್. ಇದು ಮೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಟೀತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಟೀತ್, ಬರೀ ಟೀತ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಟೀತ್ ಅಂಡ್ ಟಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ, ಟಂಗ್ ಹಾಕಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ, ಟಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು churn the food from this side to this side. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಮಾಲರ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೀತ್ ಮತ್ತೆ ಟಂಗ್ ತುಂಬಾನೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಮುಖಾಂತರ? ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ muscular movement of the stomach that helps to churn the food materials. So ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲಾರ್ಜರ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಡೈಜೆಷನ್ ದಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮೌತ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಡೈಜೆಷನ್ ದಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮೌತ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮೌತ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸಲೈವಾ. In total we can say all our enzymes are very useful in the chemical digestion. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಮಕ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಯು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್, ರೆನಿನ್, ಪೆಪ್ಸಿನ್, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. They are very useful in the digestion of the food material, especially protein. Carbohydrate digestion that starts in mouth only with the help of salivary amylase. Carbohydrate digestion starts in mouth. Protein digestion starts in stomach. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, again duodenum ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. Duodenum, the first part of the small intestine. So where the fat digestion as well as the protein digestion starts. Protein digestion stomach ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಯೋಡಿನಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ chemical digestion that takes place with the help of enzymes ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, chemical digestion ಆಗುತ್ತೆ, where all the food particles or constituents, nutrients are being converted into absorbable form. Finally, example, glucose, amino acids, fatty acids and glycerol ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So next, digestive system ಗೆ ಬಂದ್ರೆ we need to talk about the digestive system today. That is all about alimentary canal ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Okay, digestive system in human beings and other organisms, vertebrates ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, we are
highly organized organisms. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಕೆಲವು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟಿಶ್ಯೂ ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆರ್ಗನ್ ಲೆವೆಲ್, ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅವರ್ ಬಾಡಿ is very complex, made of number of organs and organ systems. So ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫುಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we must have two important components. The first one is called alimentary canal. Alimentary canal ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And second one is associated glands. Associated glands. So with the help of these two, we are going to digest the food material. So alimentary canal ante enirutte, that starts from anterior mouth and that ends with the posterior anus. Mouth to anus, there is a long tubular structure. ಓಕೆ, ಆ ಎಂಟೈರ್ ಟ್ಯೂಬುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೆ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಾಲ್, ಅನ್ನನಾಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಮೌತ್ ಇರುತ್ತೆ, there is a buccal cavity, there is a pharynx, esophagus, J-shaped sac-like structure called, next I am going to show the diagram. Here you can observe stomach, then there is a duodenum, small intestine ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ರೆಕ್ಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಏನಸ್. ಈ ಎಂಟೈರ್ ಟ್ಯೂಬ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್. ಇನ್ನು ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we are going to discuss about salivary glands. So because I am writing here, we are going to discuss in the upcoming class. So ಇದನ್ನ ಇವಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ? Salivary glands. So all these glands are very useful to digest the food material. Okay, by producing enzymes, biocatalysts ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಸ್ಟಮಕ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಲೈಕ್ವೈಸ್ when it goes to intestinal glands are present. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಿವರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್. liver and pancreas. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ದಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೌತ್. ಇದು ಮೌತ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಏನಸ್. ಏನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, posteriorly anus. So you can observe there is a buccal cavity, and that buccal cavity also known as mouth ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, oral cavity, having number of components including the teeth, tongue, salivary glands in the different parts. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲೋ ದ ಟಂಗ್, ನಿಯರ್ ದ ಚೀಕ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ನರ್ ಇಯರ್, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಬಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಥ್ರೋಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಥ್ರೋಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಓಪನಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಏರ್. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಥಿನ್ ಟ್ಯೂಬುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಸೋಫೇಗಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಅನ್ನನಾಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಫುಡ್ ಪೈಪ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರೋದು ಕೂಡ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಸೋಫೇಗಸ್, ಅ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮೌತ್ ಟು ಸ್ಟಮಕ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ರನ್ಸ್ posteriorly in the thoracic region and that connects to stomach in the abdomen region. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೆಡ್, ಥೊರಾಕ್ಸ್, ಅಬ್ಡಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಥೊರಾಸಿಕ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈಸೋಫೇಗಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್
ಸ್ಟಮಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. Mammals are characterized by the presence of a muscular layer in between the thorax and the abdomen called diaphragm. You can observe here, this is called a diaphragm, and there is no function for the diaphragm in digestion. So that I am saying, respiration or breathing, diaphragm anta helona. So next, after stomach you can come to know there are different parts: small intestine and large intestine. The very first part of the small intestine is called duodenum. Illi duodenum irutte. Okay, we are going to discuss about that because it's very useful to produce different types of enzymes, from the the Brenner's gland. Common ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು, ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಬ್ರಿನ್ನರ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ: ಡಿಯೋಡಿನಮ್, ಜೆಜುನಮ್, and also the highly coiled structure called ileum ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೋಲಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ರೀಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. So the portion which is moving upward, that is called ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, and finally rectum. You can observe this is the portion where the fecal matter stores, that's called rectum anta helbodu, and finally that goes out so through the anus, and there are many sphincters are present. Internal, common agi ನಾವು ಅದನ್ನ IAS ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, internal anal sphincter, external anal sphincter ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. we are not talking about these glands in this class, so those are called liver. ನಾನು ಅದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲಿವರ್. ಅಂಡ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್, ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ವೇರ್ ದ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ being stored, which is produced from the liver. So this is called gallbladder. So next aadmele, here you can observe leaf-like structure. So that's hiding just behind the stomach and the intestine here, and that's called pancreas. Illi pancreas irutte. Okay, and these 3 are very useful to secrete enzymes, helps in digestion. So parts kala baridini ivaga ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಬಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಜೊತೆಗೆ ಲಿವರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಮೌತ್. 1 by 1 ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮೌತ್, ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಮೌತ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್. Okay, and the space of the mouth is called, I'm just writing here, very first part, and the space of the mouth is called buccal cavity. Space of mouth is called okay, buccal cavity or the oral cavity ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, ಎಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಮೌತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮೌತ್ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಟೀತ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೀತ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಟಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟಂಗ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಥ್ರೋಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಥ್ರೋಟ್ ಇಂದ, ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಇಂದ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಾಗ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ ಗಳಿಂದ ಇದು ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೌತ್, ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಸೊ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, it provides the space for the mechanical digestion, for the mechanical digestion. So as I said, what is the meaning of mechanical digestion?
ಸೊ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಚೂಯಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಟೀತ್. ಸೊ ಆ ಟೀತ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಈಗ, ಮೌತ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಾಗೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಅಪ್ಪರ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೋಯರ್ ಥ್ರೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೋಯರ್ ಥ್ರೋಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ jaws are present. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೌತ್. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಮೌತ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ mouth is the very first part of the alimentary canal, and the space of the mouth is called buccal cavity or the oral cavity. And in the mouth you can observe teeth, tongue and salivary glands, and it provides the space for the mechanical digestion. Next ಬಂದ್ರೆ upper palate, lower normal ಆಗಿನೇ ಇರುತ್ತೆ, throat ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು lateral side ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ jaws ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸಲೈವ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಟಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಟೀತ್. ಟಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಸ್ಕ್ಯುಲೋ ಸೆನ್ಸರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡುಲಾರ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈಲ್ ವಿ ಆರ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? Yes, of course, 5 sense organs. 6th sense, 7th sense ಅನ್ನೋದು ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗಳಿಗಿಂತ ಮೀರಿದ್ದು. ಹೌದಾ? ಈಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇರೋ ಔಟ್ ಆಫ್ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನೀಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಇನ್ನ 6th ಸೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ 7th ಸೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಔಟ್ ಆಫ್ ರೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. These are the sense organs. They are mainly responsible for receiving the stimuli from the external environment. Sense organs ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೆ ಯಾವ್ದನ್ನ? ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿನ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋಣ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಗೇನ್. ಮತ್ತೆ ಟಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ತರ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಟಂಗ್ ಈಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಸ್ಕ್ಯುಲೋ ಸೆನ್ಸರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗನ್. ಓಕೆನಾ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಬೋನ್ಸ್ ಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನದು? ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆನ್ಸರಿ means responsible for detecting the taste or receiving the taste. ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಯುಲಾರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓವರ್ ದ ಟಂಗ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ tongue. I'm just talking about the tongue. It helps in, okay, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಚ್ಯೂಯಿಂಗ್. ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಚ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸ್ವಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. We used to call it as a deglutition ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ವಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫುಡ್, ಓಕೆ, ಚ್ಯೂಯಿಂಗ್ and also speech ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ without tongue we can't speak, without tongue we can't swallow, without tongue chew ಮಾಡಬಹುದಾ? of course, but it helps in ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಚ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಟೀತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು, ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದು, ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ? ಟಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ವಾಲೋಯಿಂಗ್, ಚ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓವರ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಟಂಗ್. ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಟಂಗ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವಾಗ, ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್
ಟಂಗ್ ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ there you can observe number of projections. ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. Those projections present on the surface of tongue are called papillae. They are called papillae, and these papillae have some taste buds. I'm just writing here, these papillae have some taste buds, have some taste buds. So what are the taste buds now? ಹಾಗಿದ್ರೆ taste buds ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? So these are the receptors present in the papillae of the tongue, responsible for detecting or receiving the stimuli called taste. ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲವು ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದಾ? ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗಸ್ಟೇಟರಿ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್. So different receptors you have already studied in your lower classes, including the gustatory receptors present in our tongue, olfactory receptors present in our nasal chamber. So there are photoreceptors, phonoreceptors, thermoreceptors, thigmoreceptors ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. So ಹಾಗಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಗಸ್ಟೇಟರಿ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ಎಷ್ಟು ತರ ಇರುತ್ತೆ? ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಸ್. 4 ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಸ್? ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ವೀಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ವೀಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ಟ್, third one is sour, and the last one is bitter. See, if you consider this is a tongue, ಇದನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪೋರ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋಣ. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ವೀಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ distributed in the tip of the tongue. Tip of the tongue ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ವೈಸ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸೈಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಸೋರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಬಿಟ್ಟರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಸ್ ಇಂದನೇ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸ್ವೀಟ್, here in this portion salt, in this portion sour, in this portion back of the tongue ಅಲ್ಲಿ posterior position ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಬಿಟ್ಟರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇರೋದು 4 ಟೇಸ್ಟ್ಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಸ್ವೀಟ್, ಸಾಲ್ಟ್, ಸೋರ್, ಬಿಟ್ಟರ್. ಬಿಟ್ಟರ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಟರ್, ಆಗ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟಂಗ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಟಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ? They are, distributed all over the tongue, but maximum number of taste buds, so which are responsible for the sweet, they're distributed at the tip. So salt distributed in a margin. ಆ ತರ ಹೇಳೋದು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟಂಗ್. ಸೊ ಟಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್, ರಿಸೀವ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಸ್ಕ್ಯುಲೋ ಸೆನ್ಸರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ವಾಲೋಯಿಂಗ್, ಡಿಗ್ಲುಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ವಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೂಯಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಚ್, ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಟಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಓವರ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ papillae, and papillae have some taste buds. Okay, these taste buds are responsible for detecting the taste. Okay, are receiving the taste with the help of receptors called gustatory receptors. And remember, there are 4 different types of taste buds. They are called sweet, salt, sour, bitter. You should remember the position as well, where they're distributed in maximum amount or the number. So sweet, salt, sour, bitter ಹೀಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Tip, margin as well as the posterior portion of the tongue. Okay, so next portion that's very important, that is called the teeth. ಟೀತ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮೌತ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೀತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹಾರ್ಡೆಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಚೀವ್ ದ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಕ್ರಶ್ ದ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ದ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್.
ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಟಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಂತ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್, ಕ್ರಶಿಂಗ್, ಸ್ಲ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡೋದು ಟೀತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಡೆಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಅಗೇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್. ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, hardest substance in the human body, that's called enamel. What is that? Enamel anta helbitu. So we are going to discuss about the teeth. So ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, that helps in ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲೇನೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ತರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಕಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ we are using incisors. ಟೇರ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೀಳೋದಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕ್ಯಾನೈನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಬಾಚಿಯಲ್ಲು, ಕೋರೆಯಲ್ಲು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ತರ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ, ಕ್ರಶ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ, ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಜಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಮೋಲಾರ್, ಮೋಲಾರ್, ಮುಂದವಡೆಯಲ್ಲೂ ದವಡೆ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ರಶಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ teeth, or you can say single tooth? ಯಾವುದು ಇರುತ್ತೆ? There are three main parts actually. What are they? The very first part, which is exposable part of the teeth, is called crown. The exposed part of the teeth is called crown. ಕ್ರೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್, so which is embedded in the gum. So here the neck portion is there. So where the crown, which is embedded in the gum, is called the neck portion. And the next portion is called the root. The portion of the tooth which is embedded in the bone or the jaw socket is called root. I am writing here what that is indicating. ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಕ್ರೌನ್ ಅನ್ನೋದು exposed part of the tooth ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಒಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ನೆಕ್ ಅನ್ನೋದು ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಗಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೂಟ್. ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಇದೆ ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ದ ಲೋಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ, ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೀತ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೂಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಜಾ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಬೋನ್. ಎಂಬೆಡೆಡ್, ಓಕೆ, ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಮ್ಮರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು. ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಇನ್ ದ jaw bone, you can say jaw bone anta helbiಟ್ಟು. So these are the three main parts. So next idrallu kuda different parts gal barutte. So what are they? You can observe the most, outermost covering layer, that's called enamel anta helbiಟ್ಟು. Okay, the hardest material present in our body, you can say hardest substance present in our body. So next, again very important, ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದರಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? This enamel, hardest substance which covers the teeth or tooth, that is formed from, okay, I am writing here, that's formed from ಯಾವುದರಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ameloblast. You should remember this, ameloblast ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. And these are ameloblasts are ectodermal in origin. ectodermal in origin ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು, origin. Okay, so I will explain it once again. Okay, but you need to remember enamel, that's the hardest substance which covers the teeth or tooth. Next, it is formed from the ameloblast and which is ectodermal in origin. ಅದು ectodermal in origin ಆಗಿರುತ್ತೆ. And the next portion is called, you can observe this yellow portion, this is called dentine. So okay, dentine ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ actually? So this is the yellow portion you can observe. So which is covered by enamel ಇಂದ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಲ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಲ್ಕ್ ಮಾಸ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಲ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಟೀತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. This is formed from
ಓಡಂಟೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಓಡಂಟೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆರಿಜಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೀಸೋಡಮ್ in origin. Mesoderm in origin. Okay, so these are the two important parts present in the teeth. Next adu bandre, there is a pink portion is there, and that portion is usually pulp, and this portion is called the pulp. So where you can observe the different blood capillaries, illi blood capillaries kalla nodtira, and you can observe different colors of blood capillaries and also nerves. Just writing here, the pulp is the cavity where the blood capillaries, or you can just write blood vessels and nerves are present. And then you can observe cementing material. So where the teeth is embedded inside the jawbone, illi embed agirodu, and you can observe this is the root. Illi root ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನರ್ವ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್? ಟೀತ್. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತೆ ಡೆಂಟಿಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಡೆಂಟಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಟೀತ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ part of mouth, you know that helps in mechanical digestion ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. There are three important parts present in tooth. ಯಾವ್ಯಾವುದು? The exposed part is called crown, the neck and root. So neck, which is embedded in the gum, root embedded in the jawbone. Next, enamel, the hardest outermost layer of the tooth, formed from the ameloblast and ectodermal in origin. Next, dentine, formed from the odontoblast, mesoderm in origin. Next, pulp, this is the cavity which is present just below the dentine, within the dentine, and where the blood vessels and nerves are present are distributed. So you can observe the root as well. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನರ್ವ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ teeth or tooth structure. And now types of teeth ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. What are the different types of teeth present in humans? So you can observe, this is the diagram they have given in your textbook. There are 4 different types of teeth. 4 ತರ teeth ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? incisors, canine, premolar, molar. But we must know the number as well. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So have you heard about deciduous? Have you heard about deciduous? It's also called milk teeth. ಇದನ್ನ milk teeth ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. milk teeth ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ permanent teeth ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. So deciduous teeth and the second one is permanent teeth. There are 2 different types of, or you can say sets of teeth are present. Hence we used to call it as diphyodont. So ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ teeth ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? diphyodont ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Because we have 2 sets of teeth. One is deciduous or milky teeth, and second one is ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು permanent teeth. Deciduous teeth are replaced by the permanent teeth, but once we lost the permanent teeth, it is not replaced by any kind of teeth. ಯಾವುದೇ ತರ teeth ಗಳು ಕೂಡ replace ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು diphyodont ಆಗಿರುತ್ತೆ. And we have different types of teeth. We have different types of teeth. ಹೌದಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಟೀತ್ ಗಳಿದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, incisor, canine, premolar and molar. 4 different types of teeth are present, and we are going to mention this as heterodont. Here the dont indicates teeth, hetero indicates different. Diphyo indicates 2 sets, dont ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ teeth ಅನ್ನು indicate ಮಾಡುತ್ತೆ. Likewise, one more word is there. So our teeth are embedded in the jaw socket or jawbone. So I'm just writing here, in humans or in different organisms as well, related species ಗಳಲ್ಲಿ teeth are embedded
embedded in the jaw socket. In the jaw socket. Jaw socket ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And we used to call it as, ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, actually we used to call it as, yes, what is this? This is called thecodont. Thecodont ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? So you can mention the feature of teeth as diphyodont, heterodont, thecodont and bunodont ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ. So what is that word? Bunodont. I am writing here. ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು? ಸೊ ರೌಂಡ್ ಕ್ರೌನ್. ಸೊ ಕ್ರೌನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ರೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ದ ರೌಂಡ್ ಕ್ರೌನ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ದ ಬ್ಯೂನೋಡಾಂಟ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆಂಟಿಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫೀಚರ್ ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸೇ ದಟ್, ಓಕೆ, ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಡೈಫಿಯೋಡ್, ಐ ಮೀನ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಡೈಫಿಯೋಡಾಂಟ್, ಹೆಟರೋಡಾಂಟ್, ಥೀಕೋಡಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯೂನೋಡಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀತ್ ಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ? ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ incisors, canines, premolars and molars. So we need to talk about their numbers as well. So number ಕೂಡ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So 3 and 4. So next ಡೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಗ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೀತ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 18 ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು? 28 ಇರುತ್ತಾ, 32 ಇರುತ್ತಾ? ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಬರೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ 12 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೀತ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ upper jaw and this is the lower jaw. Okay, so now here I am writing ಅಪ್ಪರ್ ಜಾಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೀತ್ ಇರುತ್ತೆ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 16 and 16. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ತರ ಬರೀಬೇಕು? ಅಪ್ಪರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್, ಅಪ್ಪರ್ ರೈಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಜಾ, ಆಫ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಯರ್ ಜಾ. ಅರ್ಧವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಇನ್ಸಿಸರ್ಸ್. ಬಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಟಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಸಿಸರ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಮೆನಿ incisors are present in the off portion of the upper jaw? ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು? ಅಪ್ಪರ್ ಜಾ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ 2. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 2 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್: incisors, canines, premolars and molars. Okay, and let me write the number as well. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? Incisors are of 2, canines 1 and premolars are 2, and here you can observe 3. So 2 1 2 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 2 1 2 3. Here also in the lower jaw, incisors are 2, canines are 1, premolars are 2 and molars are 3. ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ, ಬಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ದಿಸ್ ಲೇಟರ್. ಸೊ 2/2. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಕ್ಯಾನೈನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1/1. ಸೊ ಪ್ರಿಮೋಲಾರ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2/2. ಈ ತರ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟು 2 ಮಾಡಬೇಕು. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಅಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಜಾ. ಸೊ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ? 16/16. Okay, so that means what? That doesn't mean we need to cancel both the 16 and to write the 0 at the age of 100 or 80. 0 ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ? 32 teeth are present. ಹೌದಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಅಪ್ಪರ್, ಈಗೆಲ್ಲವನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಜಾ ದೇರ್ ಆರ್ 4 incisors. ಸೊ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. 2 2s are 4 and 2 canines. ಮಧ್ಯದ 4 ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇನ್ಸಿಸರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ 4 ಹಲ್ಲುಗಳ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೆರಡು ಹಲ್ಲುಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಟಿಯರಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್. ಅದು ಟೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫುಡ್ ಅನ್ನ. ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾನೈನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 canines. ಸೊ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಜಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಮೋಲಾರ್ಸ್, ಮುಂದವರೆ ಹಲ್ಲುಗಳು. ದೇರ್ ಆರ್ 4. ಹಿಯರ್ 2 and here 2.
ಲೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಎರಡು ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಮೋಲಾರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದವಡೆ ಹಲ್ಲುಗಳು, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಶಿಂಗ್. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್, ಕ್ರಶಿಂಗ್, ಸ್ಲಾಶಿಂಗ್ ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸಲೈವಾ ಅಂಡ್ ಟಂಗ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಈಗ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲೋಯರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 32. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 12 or 10 ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ I2C1 ಪ್ರಿಮೋಲಾರ್ 0 and ಮೋಲಾರ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ದ ಲೋಯರ್ ಜಾ. ಸೊ C1 ಪ್ರಿಮೋಲಾರ್ 0 and ಮೋಲಾರ್ 2. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 2 1 2 5 ಇದೆ, and I am writing 10 here. So 10 and 10, it becomes what? Again, cancel ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. As I said, we have to add them. It becomes 20. It becomes 20. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇದು ಬಿಲೋ 20 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಂದಾಗ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದು. ಸೊ ಅದೇ ನಾವು 20th ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, at the age of 20 ಅಲ್ಲಿ, okay, how many teeth you have right now? 28, not 32. Okay, adult ಅಂದ ತಕ್ಷಣ 18 ಆಯ್ತು ಅಡಲ್ಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ 18 ಅಥವಾ 20th ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ incisors are 2, canine 1, premolars are 2 and molars are 2. Premolars are developed and molars are only 2. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ 4 ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೀತ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ಆಫ್ 20 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ. 2 1 2 2, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 7 2s are 14 and 14, it becomes 28. Okay, so you should remember all these dentation or dental formula ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ here I incisors, C canine, premolars, M molar. Incisors responsible for cutting the food. You know that most of the herbivores, including for example rat, ಅವುಗಳಿಗೆ incisors ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರ್ಯಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಅದೇ ನೀವು ಕೆಲವು ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಲಯನ್, ಟೈಗರ್, ಚೀತಾ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಯಾವುದು ಡಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನಿಸ್ ಫೆಮಿಲಿಯಾರಿಸ್. ಸೊ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾನೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನೈನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಮೋಲಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೋಲಾರ್ಸ್, ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಶಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನೈನ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನೆನಪಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನೋಡುವಾಗ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈಸೋಫೇಗಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮೌತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಏರ್. ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಫಾರ್ both food and water. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಟ್ವೈನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಸಲ. ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಮೇ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಟ್ರೀಕಿಯಾ, ಆದ ಏರ್ ಮೇ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಈಸೋಫೇಗಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗೋದನ್ನ ತಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಕಾರ್ಟಿಲಾಜಿನಸ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್, ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪೋರ್ಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೇಸಲ್ ಚೇಂಬರ್. ಓಕೆ, ನೇಸಲ್ ಚೇಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೇಸಲ್ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಲಾಪ್, ಅಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಲಾಪ್ ಇದೆ. Okay, I am just trying to write different parts present after the mouth. ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. So here the nasal chamber is present. Nasal chamber, nostrils, nose ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಚೇಂಬರ್ ಇದೆ.
epithelium and chamber. You can say this is the nasal chamber ide. Okay, next nasal chamber, so where that opens into the pharynx is called nasal pharynx. So that's called nasal pharynx. So likewise the mouth portion, so where that opens into the pharynx is called oropharynx. So this portion is called oropharynx. So and finally they are opening into the common passage called pharynx, open IT vaga. Okay, so it's a common passage. Now, so food is coming from the mouth. It may enter into trachea, so that can be differentiated by writing the C-shaped cartilaginous tissue. You come to know which one is the windpipe and also the food pipe. So that portion is called food pipe, esophagus, and this portion is called trachea. Food may enter into trachea, and that can be prevented by the cartilaginous flap is called epiglottis. So adalla prevent ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ epiglottis ಇರುತ್ತೆ. Okay, so the epiglottis is a cartilaginous flap that is present between the esophagus and also the trachea. That's very useful to prevent the entry of the food particles into the trachea. So ಹೋಗದೇ ಇರೋದನ್ನ ತಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so that's all about the pharynx. Next, when it comes to esophagus, so ಇವಾಗ esophagus ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Esophagus, so it's a thin tube that may be the length of 12 centimeter. It extends posteriorly and connects to the stomach ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So I'm just writing here, it extends posteriorly, okay, posteriorly, and connects to the stomach ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, I'm just writing the portion, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ portion ಇದೆ. So when the food is moving through the esophagus ಮುಖಾಂತರ ಫುಡ್ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ಈ ಫುಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಸೆಮಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪೇಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಫುಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಸಲೈವಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೋಲಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಬೋಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವೇವ್ ಲೈಕ್ ರಿದಮಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇನ್ ದ esophagus when the food is moving inside the esophagus. ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ you can observe the wave like rhythmic contraction and relaxation. This movement is called peristaltic movement. Peristaltic movement you can observe. That's very useful to push the food downward in the gut or alimentary canal. So I'm just writing here that helps to push the food downwards ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ esophagus gets connected to the stomach ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. and there is a sphincter, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಫಿಂಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, I'm just writing here. so sphincter ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, so that's the portion regulating the movement of food particles into the next portion ಗೆ food particles movement ಅನ್ನು regulate ಮಾಡೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. So in between them there is a portion, that's the sphincter, and that sphincter is commonly called gastroesophageal sphincter. That's called esophageal sphincter ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So as the name indicates, gastro means stomach, esophagus. In between them there is a sphincter to regulate the movement of food or the bolus into the stomach. That is called gastroesophageal sphincter ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, so have you understood this concept? That's called pharynx and esophagus. I will repeat it. So pharynx is a common passage for both food and air. Okay, so there are two kinds. So one is the opening of nasal cavity chamber into the pharynx is called nasal pharynx. The opening of mouth or buccal cavity or oral cavity into the pharynx is called oropharynx. So pharynx here. So there is a flap, cartilaginous flap, which prevents the entry of the food into the trachea. That's called epiglottis. So next, esophagus is a thin tube that extends posteriorly and getting connected to the stomach ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
Next, peristaltic movement you can observe, that's a wave-like rhythmic contraction and relaxation. So ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು wave-like movement ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, rhythmic contraction ಮತ್ತು relaxation, because you know that, so it's made of smooth muscles. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬೋವಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ರಮ್ ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಫಿಂಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಈಸೋಫೇಜಿಯಲ್ ಸ್ಫಿಂಕ್ಚರ್. ಸೊ ಅದು ಸ್ಫಿಂಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈಸೋಫೇಗಸ್. ನೌ we need to talk about one more structure, so where the food gets stored temporarily for about 4 to 5 hours. That's called stomach. Okay, stomach ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. So here you can observe, so it's a J-shaped muscular organ. ಇದನ್ನ ನಾವು J-shaped muscular organ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೀಜನ್ಸ್, 4 ರೀಜನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅದರದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ, ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ತರ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ನೇಚರ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸ್ಟಮಕ್ ಇಸ್ ಅ J-shaped, stomach is a J-shaped muscular organ. See, muscular organ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ that helps to digest the food material in 2 ways, mechanically and chemically. That helps to digest the food material. Mechanical ಆಗಿ muscular movement of the stomach ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so next ಆದ್ಮೇಲೆ, so that stores the food material, that stores the food temporarily, so ಇಲ್ಲಿ ತನಕ for about 4 to 5 hours. 4 to 5 hours ತನಕ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ತರ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್, ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್, by producing enzymes. Okay, what are those enzymes? ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. So those are called renin, okay, and pepsin ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. So you should remember pepsin only right now. Pepsin ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಕಸ್. ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? And the outer surface is very smooth and inner surface is having number of infolding structures. These are not called villi, and these are called what? Rugae or gastric glands. ರ್ಯೂಗೆ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ದ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಗಟ್, ಅದ್ರದ್ದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರ್ಯೂಗೆ ಇನ್ ಸ್ಟಮಕ್, ವಿಲ್ಲ ಇನ್ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಾಬ್ಲೆಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಇನ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್. ಸೊ ಈ ತರ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಈಗ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. So this portion, the crown portion of the stomach is called fundic or fundus. And this portion where the esophagus opens, okay, that is called cardiac. And this portion, the main portion where the digestion takes place, that's called the body. And this portion is called pyloric antrum. So this portion is called pyloric antrum. I am labeling them right now. So this is the first portion ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಇಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ so this is the fundus and this portion is called cardiac. Okay, and next one is the body and next one is pyloric. Okay, antrum, pyloric antrum, or you can say pyloric region ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And here there is a sphincter, okay, that regulates the movement of
chyme. Now I'm talking about chyme. I'm not using the word bolus. See, esophagus in the stomach ಗೆ ಬರುವಾಗ word bolus ಆಗಿತ್ತು. Now once that mixed with different enzymes and chemicals which is produced from the stomach, now it becomes almost semi liquid type of food is called chyme. ಇದನ್ನ chyme ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಆ chyme ಅನ್ನ entry of the chyme into the duodenum can be regulated by the another sphincter that is called pyloric sphincter. Pyloric sphincter. So you should remember the different types of sphincter present in the alimentary canal as well as different regions. So okay, fundus, cardiac, body, pyloric antrum, and there is a sphincter which regulates the movement of the chyme from this portion to here. This is called pyloric sphincter anta helತೀವಿ. Next, digestion ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? It is mainly responsible for digesting the food by producing the enzymes called pepsin. ರೆನಿನ್ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳೋದು ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. And also that is responsible for secreting the chemical that is called hydrochloric acid. So next person ಬಂದ್ರೆ mucus ಅನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. That is mainly responsible for protecting ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. So this is all about stomach and we are not discussing about the digestive glands here. So next question ನೋಡೋಣ. So that is all about small intestine and large intestine. ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. So what are these? Small intestine and the large intestine, you can say these are the site of complete digestion. So ಇವಾಗ ಫುಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Carbohydrate digestion that takes place in the mouth. Protein digestion starts in the stomach. Then later portion small intestine where the food gets digested completely with the help of some enzymes which are being produced from the pancreas, liver and also intestine. So parts ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. So I'm just typing here. So this portion is called the small intestine. Okay. So ಇದನ್ನ small intestine ಅಂತ consider ಮಾಡೋಣ. Okay. So you should remember what are the different parts present in the small intestine too. ಯಾವ parts ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. So what are the three main parts present in the small intestine? One is U-shaped. The very first part of the small intestine is called duodenum. So this is called duodenum. So duodenum is the first part of the small intestine which is usually U in shape. U shape ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. And that's the portion where the both liver and pancreas opens. ಆ portion ಅಲ್ಲಿ liver ಮತ್ತೆ pancreas open ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು sphincter ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? So the first portion ಇದೆ. And the second portion is called jejunum. Jejunum. That's the second part of the small intestine. And the next part of the small intestine is that ileum. So that's called ileum. So that's the longest part of the small intestine. And the smallest part of the small intestine is called, that is about the duodenum. So ಹಾಗಾಗಿ total length of the small intestine ಏನಿದೆ, it is maybe about 6 meter in length ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 6 meter in length ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ 6 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 3 parts ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ duodenum ಎಷ್ಟು ಇರಬಹುದು? 25 centimeter. And we are just approximately writing like 0.25 meter ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? 0.25 meter. So next largest part of the small intestine, ತುಂಬಾ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲಿಯಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ನಿಯರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 3.25 meter. 3.25 meter ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಜೆಜುನಮ್, ಇಟ್ಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು? 2.5 meter. So you should remember the largest and the smallest. And the highly carved portion of the small intestine is called the ileum. And the duodenum is the smallest one. So where the liver duct as well as the pancreas duct opens. We used to call it as a hepatopancreatic duct anta helti, with the opening sphincter is called sphincter of Oddi. Very important, sphincter of Oddi anta helbiಟ್ಟು. Okay. So next, this is the portion where the food gets digested completely. ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಬ್ರುನ್ನರ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ. ಬ್ರುನ್ನರ್ಸ್ gland. So common ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರುನ್ನರ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, they are present in the submucosal
layer of the gut, submucosal layer ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, and they are present in the duodenum. ಇಲಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದು Peyer's patch, Peyer's patches ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, okay, you should remember this. So Peyer's patches are present in the ileum and the Peyer's glands are present in the duodenum. helps to secrete the enterokinase ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಕ್ಕಸ್ ಎಂಟ್ರಿಕಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ there is a portion, so where the this portion anta helidre last part of the small intestine ileum opens into the large intestine with a one more valve that is called, common aga valve ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ileocecal valve ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So I'm just writing the portion here. Okay, ಒಂದು portion ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಆ portion ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? So here I have taken one portion. Okay, so here you can observe the structure called the pancreas. Illi pancreas ide, and now you come to know there is a one more structure that's called liver. Illondu liver ide, gallbladder ide, cystic duct ಮತ್ತೆ hepatic duct ide. So ಈ ತರ ಇದೆ. Now, so both these duct, pancreatic duct as well as bile common duct opens into the duodenum. Duodenum ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ರೂ ಆ ಸ್ಪಿಂಚರ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿಂಚರ್ ಇದೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆ ಸ್ಪಿಂಚರ್ಗೆ ಸ್ಪಿಂಚರ್ ಆಫ್ ಆಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಪಿಂಚರ್ ಆಫ್ ಆಡಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಪಿಂಚರ್ ಆಫ್ ಆಡಿ that's present and that regulates the movement in between what? So in between ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ hepatico-pancreatic duct. So that opens into the duodenum. Duodenum ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, duodenum ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು? that is called hepato-pancreatic duct ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. hepato in the sense liver, hepatic cells, hepatic lobules. So pancreas duct ಇದು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಡಿಯೋಡಿನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಪಿಂಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ sphincter of Oddi. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆ, as I said, the last portion of the small intestine called ileum that opens into the large intestine. ಅದು ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಓಪನ್ ಆಗುವಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪಿಂಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. Okay, so here you can observe, so two different colors I am using. So this is the small intestine that opens here. Illige open agide. Okay na? So now this is what the highly coiled part of the small intestine called ileum. So ileum ide. So next ee portion ಏನು ಇವಾಗ, this is called cecum. This portion is called cecum. That's the blind structure where symbiotic microorganisms are present. ಇದನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. blind structure. So where symbiotic microorganisms are present. ಇಲ್ಲಿ B12 ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲವು symbiotic microorganisms ಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. And the portion, the finger-like projection which is presented just in front of the cecum. Cecum is the first portion of the large intestine, you can say. So this portion is called appendix. ಯಾವ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ವರ್ಮಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This is vestigial because vestigial anta helidre there is no function for this particular organ right now. Andre common agi adra function kadime aagta bandide. Andre evolutionarily when we were feeding over the plant, our body was able to digest the cellulose. Avaga sare digest ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. But later, so once human beings have discovered the fire, they started to hunt the animals. So they started to feed on animals ಅನ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಆಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ
ನೀವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಓದಿರ್ತೀರ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಮಾರ್ಕ್ ಥಿಯರಿ ಯೂಸಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಟು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋಣ, ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡ್ರಾ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಪೋರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ cecum portion. So next here you can observe, okay, so this is the transverse ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು transverse portion of the large intestine. Okay, ಏನೇನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವಾಗ? ಸಿಗ್ಮಾಯ್ಡ್, ಎಸ್ ಶೇಪ್, ರೆಕ್ಟಮ್, ಏನಸ್, ಇಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ಗಳು. ಅಂಡ್ ಈ 3D ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಂಡ್ let me write one more portion, so where that the small intestine opens, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬರೆಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಓಪನ್ಸ್. ಸೊ ಏನೇನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿವೆ? ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ವೇರ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಓಪನ್ಸ್ ಆರ್ ದ cecum opens into the cecum, sorry, ileum opens into the cecum is called ileocecum or cecal valve, ileocecal valve. And the blind structure, so where the ileum opens is called, cecum. Idu cecum ಆಗಿರುತ್ತೆ, blind sac. So few symbiotic microorganisms are present here, as I said. Next, large intestine is also called, common ಆಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Of course, this is nothing but the colon. So you can observe this portion, ascending, transverse and descending and S-shaped sigmoid region of the colon. So this portion, so where the food particles are moving upward here. Food anta ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು undigested unabsorbable foods are present in the large intestine. So responsible for absorbing the electrolytes and water. Large intestine ಕೆಲಸ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ electrolytes ಮತ್ತೆ water ನ reabsorb ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. So here this portion is called ascending. So this is called ascending colon, and this portion is called ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? Transverse colon, transfer ಆಗೋದು transverse. So next ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ this is descending, ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು descending colon, and this portion is called sigmoid region, and there you can observe the rectum and one more sphincter I am writing here. So the sphincter that regulates the movement of fecal to the exterior portion, so that is called, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು sphincter ಇರುತ್ತೆ, ಆ sphincter ಗೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ IAS, that is called internal anal sphincter. So again internal ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ external ಕೂಡ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು external anal sphincter is also there, and that opens into, through the anus. Okay, so this is the portion of the large intestine, so where the food, unabsorbed food is present, water and electrolytes are being absorbed. So okay, you can observe here the small intestine and large intestine. So both are responsible for both ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಸೊ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ digestion. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫುಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So once the food gets digested, that's being absorbed with the help of villi. So ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವಿಲ್ಲೈಗಳಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿ ಫುಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಫುಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅನ್ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ undigested food material that moves to the large intestine through the sphincter called, so ಯಾವ್ದದು,
ಇಲಿಯೋಸಿಕಲ್ ವಾಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ಸ್ ದ ಅನ್ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಅಗೈನ್ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. Again, the feces, fecal matter, excreta that moves out, stored in the rectum and moves out through the anus, with the help of IAS, internal anal sphincter, external anal sphincter ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನೋಡೋಣ. ದಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ, so you can observe here in the inner lining of the small intestine, okay, you can observe number of microscopic infolding finger like structures. So I'm writing here inner lining, in the inner lining, okay, so of intestine antane bariyona complete agi, of intestine, you can observe microscopic finger like, okay, infoldings, so they are called villi, okay, in singular villas anta helತೀವಿ. having number of again microscopic microvilli, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೈಕ್ರೋವಿಲ್ಲೈಗಳ ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ their main function is, ಯಾಕೆ ಅದು ವಿಲ್ಲೈಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so the main function is to increase the surface area for absorption, increase the surface area for the absorption, ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ these villi you can observe here, these finger like infoldings are called villi. So within the villi you can observe blood capillaries, blood vessels are present. See, next again there is a lymphatic vessel, the large lymphatic vessel is present, that's called lacteal or lacteal. So ಇಲ್ಲಿ villi ಇದೆ. So as I said, villi are responsible for the absorption of the food material. So other main function that increases surface area for the absorption of the food material. So lacteal anta ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, these are called lymphatic vessels, lymphatic vessel ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So responsible for absorption of fat, absorption of fat ಅನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಇದೆ. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ, absorption of digested food material, digested food materials. Next, arteries, we know that artery ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ blood capillaries ಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು crypts, so you can observe crypts of Leberkuhn, okay. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಬರ್ಕಿನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಸೊ ಎರಡು ವಿಲ್ಲೈಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದು ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಬರ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಕೆಲವು ವೇನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದಟ್ in the intestine, okay, there are many infolding finger like structures are present, they are called villi. And these villi responsible for increasing the surface area for absorption. Absorption ge surface area increase ಮಾಡುತ್ತೆ. Just imagine that if intestine is present like this, okay, they are not able to absorb more amount of digested food material. So if they present like this, ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ, so their surface have been increased, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So thereby that increases the surface area. Next, many parts are present in that lacteal, lymphatic vessels, ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, absorption of the fat, and that is mainly responsible for absorption of fat and carrying that, lacteal. Next, capillaries, including that veins and artery, crypts of Leberkuhn, and these are the portion of the small intestine. Okay, so next we need to talk about section of gut.
ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಟ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ನೇಚರ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಮೀಸೋಥೀಲಿಯಂ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. layers of gut. So first we need to talk about from outside to inside. ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇವಾಗ inward ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. The outermost layer of the gut is called serosa. So outermost layer of the gut is called serosa. ಓಕೆನಾ, ಸೆರೋಸಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಔಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಔಟರ್ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, what is that? Serosa is the outermost. Let me write that completely. This is the outermost layer of the gut. Next adu ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಯಾವುದು ಇರುತ್ತೆ? That is called inner circular and outer longitudinal. Okay, what are they? Inner circular and outer longitudinal. So let me write that as a longitudinal. Okay, so outer ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? Longitudinal ಆಗಿರಬೇಕು. Okay, so longitudinal. So these two are called muscularis ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. Okay, muscularis. Next ಅದಾದ್ಮೇಲೆ submucosa. So after that submucosa layer is present. So later the innermost layer. So we need to talk about this one. This is the innermost layer. So that is called mucosa. Okay, so inward to outward and outward to inward. You should remember both. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ? Which among the following is the correct sequence of the layer of gut? From inward to outward ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, from inward to outward ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ, ಸಬ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದು? ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರಿಸ್, ಔಟರ್ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರಿಸ್, ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಸೆರೋಸಾ, ಇನ್ವರ್ಡ್ ಟು ಔಟ್ವರ್ಡ್. ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಬಂದಾಗ ಅಗೇನ್ ಸೆರೋಸಾ, outer longitudinal, inner circular, total you can say collectively known as muscularis layer. Okay, next ಆದ್ಮೇಲೆ submucosa ಮತ್ತೆ innermost mucosa, and there is a cavity where the food moves, that is called lumen. So ಅಲ್ಲಿ cavity ಇರೋದಕ್ಕೆ lumen ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So serosa, outermost layer of the gut ಏನಿರುತ್ತೆ actually? This is the mesothelium plus connective tissues ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮೀಸೋಥಿಲಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಸರಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ವಿಸರಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳ ಲೇಯರ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಮೀಸೋಥಿಲಿಯಂ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಎಪಿಥಿಲಿಯಂ ಆಫ್ ವಿಸರಲ್ ಆರ್ಗನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಪಿಥಿಲಿಯಂ ಆಫ್ ವಿಸರಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಔಟರ್ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರಿಸ್. ಸೊ ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಇದು ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಬ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಬ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಬ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗಳಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ರುನ್ನರ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಲ್ವಾ? ಬ್ರುನ್ನರ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಅಮಾಂಗ್ಸ್ ದೆಮ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್, ಲಿಂಫಾಟಿಕ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನರ್ವ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ರುನ್ನರ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯಾವ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಯಾವುದು? ಸಬ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್. ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್, ಲಿಂಫ್ ಅಂಡ್ nerves. Okay, next mucosa, innermost layer ಏನಿರುತ್ತೆ? It is having number of infolding structures.
ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೂಗೆ ಇನ್ ಸ್ಟಮಕ್. ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೂಗೆ ಇನ್ ಸ್ಟಮಕ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲೈ, ಮೈಕ್ರೋವಿಲ್ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಗಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ರೂಗೆ ಇನ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ಲೈ in intestine, goblets in alimentary canal, especially esophagus. Okay, so you should remember that. Okay, all these are the different parts of layers of gut. I will repeat that. So doubt idre nimage easy ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ. layers of gut, there are usually 4 layers. 4 ಲೇಯರ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಸೆರೋಸಾ, ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರಿಸ್, ಸಬ್ಮ್ಯೂಕೋಸಾ, ಮ್ಯೂಕೋಸಾ. ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಟು ಇನ್ವರ್ಡ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಸೆರೋಸಾ, ಮಿಸೋಥಿಲಿಯಂ ಅಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ಮಿಸೋಥಿಲಿಯಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಪಿಥೆಲಿಯಂ ಆಫ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಸರಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಮಿಸೋಥಿಲಿಯಂ ಅಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ inner circular and also outer longitudinal, observe this is called muscularis layer made of smooth muscles. In the case of stomach you can observe one more layer. Stomach alli innondu extra layer irutte and that is called, illi ನೀವು observe ಮಾಡಬಹುದು, oblique layer. That is called oblique. So okay, ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ oblique ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. Okay, so that's very important. Common ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. Okay, the oblique layer, muscular layer found in stomach ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಮ್ಯೂಕೋಸಾದಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏರಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಬ್ರಿಂಗರ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ in the case of the intestine, as well as the blood vessels, lymph and nerves are present in this layer. Innermost layer, mucosa that forms the infolding structures in many regions of the alimentary canal. So goblets of esophagus, villi of intestine, and also rugae of the stomach, they are the example. Rugae of stomach, gastric gland act ಮಾಡುತ್ತೆ, and they are mainly responsible for producing some enzymes or mucus produce ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ I hope you understood today's topic. Now just ಇವಾಗ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿವೆ and try to answer. I am going to give 2 questions for you and after that you can comment for that. Okay. Next, muscular contraction of alimentary canal is known as muscular contraction. As I said, if you are considering this is ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈಸೋಫ್ಯಾಗಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ there you can observe rhythmic contraction and relaxation that forms a wave-like movement. Okay, so this movement of the bolus inside the esophagus, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? peristalsis, convulsion, circulation, deglutition. The right answer is peristalsis. What is that? Peristalsis movement. The mass peristalsis ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಹೊರ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ದ ಮ್ಯೂಕೋಸಲ್ ಲೇಯರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ irregular folds known as mucosal layer. As I said, mucosa in intestine that forms the villi, mucosa in esophagus that forms the goblets of cells, mucosa in stomach that forms the rugae, not villi. These are in intestine. ಇದು intestine ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. Okay, lumen is not the right answer. ಇದು ಕೂಡ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಬರ್ಕಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಬರ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಸ್ ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಬರ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋಣ, ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು? ಸಬ್ಮ್ಯೂಕೋಸದಲ್ಲಿ, ಮ್ಯೂಕೋಸದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ರೂಗೆ, ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಟೀತ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ shovel shaped and used
ಫೋರ್-ನಿಬ್ಬಿಂಗ್, ಕಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟಿಯರಿಂಗ್. ಫೋರ್-ನಿಬ್ಬಿಂಗ್, ಕಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟಿಯರಿಂಗ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಶಾವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಶಾವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ಸೊ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಟೀತ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನೈನ್ಸ್, ಪ್ರಿಮೋಲಾರ್ಸ್, ಮೋಲಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ incisors. I hope you are able to answer for this question. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಶಾವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಟಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವ ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಟಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು? ಕಟಿಂಗ್, ಟಿಯರಿಂಗ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್, ಕ್ರಶಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. Yes, of course. I hope you are going to answer for this question. But yes, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್. ಸೊ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇನ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ಇನ್ಸಿಸರ್ಸ್, ಕ್ಯಾನೈನ್ಸ್, ಪ್ರಿಮೋಲಾರ್ ಅಂಡ್ ಮೋಲಾರ್. ಈಸಿ ಇದೆ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ದಟ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಡೆಂಟಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೀಚರ್, ಹ್ಯೂಮನ್ dentition can be described as ಯಾವ ತರ? That is called diphyodont. First one is diphyodont. Okay, so next heterodont. So ಇನ್ನೊಂದು word, of course, that is related to bunodont. And final one is the thecodont. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದು, ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀತ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾಲ್ಕು, ಇನ್ಸಿಸರ್ಸ್, ಕ್ಯಾನೈನ್ಸ್, ಪ್ರಿಮೋಲಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೋಲಾರ್ಸ್. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಟ್. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನೌ ದ ಸ್ಫಿಂಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಡಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ದ. ಇದು ಏನನ್ನ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಈಸೋಫೇಗಸ್, ಡಿಯೋಡಿನಮ್, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿವರ್. ಓಕೆ, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಲಿವರ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದು, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತಗೊಂಡ್ಬರೋದು ಬೈಲ್ ಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಬೈಲ್ ಡಕ್ಟ್. ಓಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಕಾಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಿಂಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆಪಾಟೋ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಡಕ್ಟ್. ಹೆಪಾಟೋ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಯಾವುದು? So pancreatic duct. Okay, so they are not asking sphincter of Oddi ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, hepatopancreatic duct, and here sphincter of Oddi you can say. Sphincter of Oddi. Okay, so right answer ಯಾವುದು ಇವಾಗ? hepatopancreatic duct, option B. Okay, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So next one, human teeth are, as I said, ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, homodont ಅಲ್ಲ. We have different types of teeth. Polyphyodont alla, heterodont, polydont alla, homodont alla, heterodont, diphyodont. Different types of teeth, two sets of teeth. ಎರಡು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Okay, yes. These are the related questions, and I know that you are going to get more questions in DPP. ಡಿಪಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆ್ಯಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಎಂಟೈರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ the entire notes as well. Okay, I hope you understood the entire class. So today we have discussed only about the alimentary canal, and in the next class we are going to discuss about the digestive glands. ಎಷ್ಟು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳಿವೆ, ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ ಎವ್ರಿವನ್.